Hi guys, let's boost your vocabulary on the subject of структура власти в России, the structure of power in Russia. Last time we learned that there are three kinds of powers. Законодательную, so it's divided. The power is divided into законодательную, исполнительную и судебную. Законодательную means legislative because it comes from закон. Закон means law. Законодательный means legislative. Исполнительный means executing, executive power. Судебную comes from суд, which is court, a court of law. So it means judiciary power. And then there was this expression разделение властей, the division of the powers, the division of the branches. And then the professor says, начнем с законодательной власти. So let's start with the legislative branch. And then we said that Федеральное собрание, which is in English a federal assembly, and it consists of двух палат, two chambers. You remember, палата means chamber. And then there was some kind of a joke here. And our last thing was the following. Профессор продолжил. The professor continued. Законодательная инициатива принадлежит определённому кругу субъектов. So the legislative initiative belongs to a certain circle of subjects. But and then I pointed out that subject in Russia does not necessarily like a subject. First of all, it's not a subject meaning topic. It's a subject meaning a person. But it might not just mean a person. It might mean a body of people. So, for example, some kind of a council, that would also be субъект. So, therefore, законодательная инициатива принадлежит определенному кругу субъектов. The legislative initiative belongs to a certain circle of subjects. Now, the text of the previous lesson you will find below the previous video. And the text of this lesson you will find in the description box below this video. And we continue from here. В Государственную думу вносится законопроект. So I will read the sentence first. We'll go over the vocabulary. Please write everything down. And then we're going to translate everything. You're going to get it close to 100%. В Государственную думу вносится законопроект, после чего он проходит несколько чтений. So, законопроект means a bill. Законопроект. Вносится is brought. So, в Государственную думу вносится законопроект. To the State Duma is brought a bill. После чего он проходит несколько чтений. После чего means after which it passes several readings. Чтение means readings. Not reading of a book, but reading in Duma. So again, that was our last sentence, by the way, the last time. В Государственную думу вносится законопроект, после чего он проходит несколько чтений. To the State Duma is brought a bill, after which it passes several readings. В первом чтении обсуждается концепция. So below the video, it will start from here today, from this sentence. Maybe from the previous one. In the first reading, обсуждается means is discussed. Is discussed. So, in the first reading, is discussed a concept. In the proper English, that would be the concept. The concept is discussed in the first reading. But here, that's в первом чтении обсуждается концепция. Во втором — содержание и поправки. Содержание means content, and поправка means correction. Поправка. So, поправки means corrections. Amendments, yeah? So, in the first reading is discussed the concept. In the second, the content and the corrections. В третьем
уже окончательная редакция. In the third, already final editing. Редакция means editing. Редакция. So again, they're talking about readings. First, концепция, the concept. Second, содержание и поправки, the content and the corrections. В третьем, уже окончательная редакция, already final editing. Редакция means editing. А если депутат во время второго чтения понял, что закон ему не нравится? Спросила студентка из Италии. Депутат means deputy. So in this case, that's State Duma deputy. All the rest I think you will get. And if the State Duma deputy, during the second reading, realized that the law is not favorable for him. So ему не нравится basically means he doesn't like. That he doesn't like the law. Закон means law. Спросила студентка из Италии. Questioned or asked the female student from Italy. So again, а если депутат во время второго чтения понял, что закон ему не нравится? Спросила студентка из Италии. And if the Duma deputy, during the second reading, realized that he doesn't like the law? Спросила, asked the female student from Italy. Тогда он может проголосовать против. Проголосовать means vote. So then he can vote against. Но если законопроект ему не нравится принципиально, желательно было понять это до третьего чтения. So принципиально means in principle. Желательно было, it was desirable. It was desirable. So the lecturer is saying, but if the do you remember законопроект, the bill, if the bill is not favorable in his eyes, ему не нравится, yeah, so he doesn't like the bill, it's not favorable in his eyes in principle. Желательно было, it was desirable to realize that before the third reading. So we are now here, guys. А что происходит? А что происходит после принятия Государственной Думой? Принятие means accepting, but here we can infer that they're talking about the acceptance of the law, of the new law, or passing the bill. So that's принятие. А что происходит после принятия Государственной Думой? So, and what happens after the acceptance, meaning the acceptance of the law, by the State Duma? And the lecturer says, закон передается в Совет Федерации. So, the law, передается means, what is передавать? Передавать means to pass. So, передается, that's passive, that's is passed. So, the law is passed into the Federation Council. В определенных случаях требуется его одобрение. В определенных случаях in certain cases. В определенных. Определенный means certain. Требуется means is needed. And одобрение means approval. Одобрение, approval. So, в определенных случаях требуется его одобрение. In certain cases, it is needed its approval. So, in the proper English, in certain cases, its approval is needed. Затем, принятый федеральный закон направляется президенту для подписания и обнародования. So, направляется is directed to. You might know the word направление, direction. It's the same root. Направляется, directed to. Подписание means signing. Обнародование means promulgation or official publishing. So they're saying, затем принятый федеральный закон направляется президенту для подписания и обнародования. After that, the accepted federal law is directed to the president for signing
and official publication. Индиец Рави поднял руку. Индиец means Indian, a person from India. It's not like American Indians, that's person from India. Индиец Рави поднял руку. So the Indian Ravi, named Ravi, raised his hand. А если президент не согласен, and if the president doesn't agree, тогда возможен отказ в подписании и процедура повторного рассмотрения. So, возможен, in this case, means it might happen. Отказ means refusal. Отказ в подписании, then, means refusal of signing. Процедура повторного рассмотрения. Повторный means secondary or repeat, something that is repeated. Рассмотрение, consideration. So, процедура повторного рассмотрения, we might say the procedure of the secondary or repeat consideration. So the question was, and what if the president doesn't agree? Then it is possible it might be refusal in signing and a procedure of a repeat consideration. То есть закон может ходить туда-сюда. So the law might go here and there, туда-сюда. Туда-сюда means basically back and forth. So, то есть, in other words, that's this guy, Ravi, says. In other words, the law might go back and forth. Не просто может, заметил профессор. Not only may, not only might. Заметил means noted the professor. Для этого даже существует специально предусмотренный конституционный механизм. Предусмотренный means provided. So the professor says, I will just read this whole sentence. Не просто может, заметил профессор. Для этого даже существует специально предусмотренный конституционный механизм. Not only might, noted the professor. For that, there even exists specially provided constitutionary mechanism. После небольшой паузы Михаил Аркадьевич перешел к исполнительной власти. So after a little pause, Mikhail Arkadьевич, that is the professor, moved on to the executive power. So guys, before we move to the executive branch, I just want to tell you, just want to summarize the subject of the legislative power. So in the Russian context, Russian parliament is a federal assembly. So Russian parliament is the federal assembly. Those are synonyms. And the federal assembly consists of two chambers, the State Duma and the Federation Council. So that is the structure of the Russian parliament. And now I'm just going to read this whole part that we have read so far. And you will understand it very, very well. Just a second. Just reminding you that законопроект means a bill. So listen. В Государственную думу вносится законопроект, после чего он проходит несколько чтений. Readings. В первом чтении обсуждается концепция. Во втором – содержание и поправки. В третьем – уже окончательная редакция. А если депутат во время второго чтения понял, что закон ему не нравится? Спросила студентка из Италии. Тогда он может проголосовать против. Но если законопроект ему не нравится принципиально, желательно было понять это до третьего чтения. А что происходит после принятия Государственной Думой? Закон передается в Совет Федерации. В определенных случаях требуется его одобрение. Затем принятый федеральный закон направляется президенту
для подписания и обнародования. Индиец Рави поднял руку. А если президент не согласен? Тогда возможен отказ в подписании и процедура повторного рассмотрения. То есть закон может ходить туда-сюда? Не просто может, заметил профессор. Для этого даже существует специально предусмотренный конституционный механизм. Okay, guys, can you notice how your understanding got higher, upgraded? That's just the beginning. Just please continue attending those lessons. And we continue. После небольшой паузы Михаил Аркадьевич перешел к исполнительной власти. So after a little pause, Mikhail Arkadьевич moved on to the executive branch. Если законодательная власть устанавливает общеобязательные нормы, то исполнительная власть обеспечивает их реализацию. So законодательная власть, we said that it was legislative branch. Now общеобязательные нормы. So that's generally binding norms. Общеобязательные, because something that is обязательный, it means binding. You have to do that. So обще means generally. So generally binding norms. Устанавливает means determines in this case. In other cases, it might be just fixes at a particular place. For example, установить аппарат. Like to fix at the place some kind of a machine. But here, in this case, it means determines. Обеспечивает means assures or makes sure. Реализация means implementation, like making them really working. So how does it work? Если законодательная власть устанавливает общеобязательные нормы, то исполнительная власть обеспечивает их реализацию. If the legislative branch determines generally binding norms, then the executive branch assures their implementation. Центральное место здесь занимает правительство, которое осуществляет общее руководство исполнительной деятельностью, разрабатывает и исполняет федеральный бюджет, проводит государственную политику в различных сферах и координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти. Quite complicated sentence. What do you think? But we will manage. When you have this expression занимает место, it means takes place or occupies place. And правительство means government. Которое means which, and that relates to the government which, правительство которое. Осуществляет means performs. Общее руководство. Remember, I think we might have talked about the word общее means general. And руководство means management. Now, исполнительной деятельностью. Исполнительная means executive. You remember исполнительная власть. That was an executive branch. Now, деятельность means activity. But now I have a question for you. Which case is that? Исполнительной деятельностью. It's instrumental case, right? So it means by something, by using something, by doing something. So therefore, just follow me, please. Let's read the first part of the sentence. Центральное место здесь занимает правительство, которое осуществляет общее руководство исполнительной деятельностью. So the central place here takes the government, which performs general management by executive activity. You understand? By executive activity. And then they give different points of what they are doing, what the government is doing.
Разрабатывает и исполняет федеральный бюджет. So разрабатывает means develops. Исполняет means executes or carries out. That's исполняет comes from исполнять, to carry out something. So разрабатывает, develops and carries out the federal budget. Проводит государственную политику в различных сферах. Проводит means also, it means like executes basically. Executes governmental politics in different, различных means different, в различных сферах, in different spheres, in different areas. И координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти. So organ in this case doesn't mean the organ of the body, it means authority. Authority. So, координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти would be coordinates the activity, remember, деятельность of the federal authorities of the executive branch. Because исполнительная власть, we said, that would be executive branch or executive power. So, now please follow me and see how it all works together. And I will completely understand if you just pause after that the recording and then play it several times over and over again, because that's a complicated sentence. Very long one. Центральное место здесь занимает правительство, которое осуществляет общее руководство исполнительной деятельностью. Разрабатывает и исполняет федеральный бюджет, проводит государственную политику в различных сферах, и координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти. The central place here occupies the government, which performs general management by using executive power, by using executive activity, деятельностью, by using executive activity, develops and performs or carries out the federal budget, executes the state politics, государственную means state, the state politics in different spheres, and coordinates the activity of federal authorities of the executive branch. Maybe we'll do this sentence again next time, guys, at least briefly, yeah? But if you have any questions so far, just post them below. I will be happy to answer and to clarify things that are not clear yet. And now, I'm going to read the second part of what we have learned today, so that you can check your comprehension. We are starting from here, look. После небольшой паузы. После небольшой паузы Михаил Аркадьевич перешел к исполнительной власти. Если законодательная власть устанавливает общеобязательные нормы, то исполнительная власть обеспечивает их реализацию. Центральное место здесь занимает правительство, которое осуществляет общее руководство исполнительной деятельностью. Разрабатывает и исполняет федеральный бюджет, проводит государственную политику в различных сферах и координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти. Now, guys, the final part. I'm going to read all that we have learned today without translation. It's going to be good repetition for you, and you will get much, much more than before. So, please see. We'll start from here, from Законодательная инициатива. Законодательная инициатива принадлежит определенному кругу субъектов. В Государственную думу вносится законопроект, после чего он проходит несколько чтений. В первом чтении обсуждается концепция, во втором – содержание и поправки, в третьем – уже окончательная редакция.
А если депутат во время второго чтения понял, что закон ему не нравится? Спросила студентка из Италии. Тогда он может проголосовать против. Но если законопроект ему не нравится принципиально, желательно было понять это до третьего чтения. А что происходит после принятия Государственной Думой? Закон передается в Совет Федерации. В определенных случаях требуется его одобрение. Затем принятый федеральный закон направляется президенту для подписания и обнародования. Индеец Рави поднял руку. А если президент не согласен? Тогда возможен отказ в подписании и процедура повторного рассмотрения. То есть закон может ходить туда-сюда? Не просто может, заметил профессор. Для этого даже существует специально предусмотренный конституционный механизм. После небольшой паузы Михаил Аркадьевич перешел к исполнительной власти. Если законодательная власть устанавливает общеобязательные нормы, то исполнительная власть обеспечивает их реализацию. Центральное место здесь занимает правительство, которое осуществляет общее руководство исполнительной деятельностью, разрабатывает и исполняет федеральный бюджет, проводит государственную политику в различных сферах и координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти. Okay, guys, so thank you very much. If you want to work with me personally on your Russian, you have the link below. You can also read some recommendations of the students after you click on the link. And in general, I wish you very good health, good life, and we'll see each other at the next lesson. Bye-bye.